בוקר טוב חברים, we're up to פלא יועץ, ערך הליכה. אומר הרב, הליכה יש בה סור מרע. הדרך דכתיב אשר האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. There is also mitzvah by walking. Even walking, a person can do mitzvah or has v'shalom avera. When it says in Tehillim, sur mera v'aseh tov, sur mera, meaning stay away from doing bad, it can also be by walking. הליכה עצמה יכולה להיות דבר מצווה, it can be something good, it can be something bad. וכמו שאמרו, שכשהולך לדבר מצווה, שכר פסיעות יש. When a person goes to do a mitzvah, beside the actual mitzvah, that a person gets reward, also the reward also is walking to do the mitzvah. כשאני בא להתפלל, or when you go to visit your parents, or להבדיל a funeral, or to visit the sick people, ביקור חולים, beside the actual mitzvah, which is a mitzvah, but the reward is not only the actual mitzvah, it's also walking. מי שהולך, שכר פסיעה יש בידו, ואמרו שמכל פסיעה ופסיעה נברא מלאך אחד. Each step that you walk to shul, each step you walk, you walk to honor your father or your mother, to bring them a tea, or to take them for whatever they need, they need help or anything you do, every step you walk, you're creating an angel, that goes to your account. So, if a person gets a parking in the morning next to the shul, it's nice, but if it happens, it gets a little hard, and you have to walk a little, you got to park a little far, don't be that upset, because know one thing, that's שכר פסיעות יש בידו. Walking into shul, every step you're creating an angel. So people who live next to the shul, it's nice, but people who live a little far, and they have to walk more than 10, 15, 20 minutes, צריך לדעת ששכר פסיעות יש בידו. נמשיך הלאה. גם את זה לעומת זה, כשהולך לדבר עבירה, בידיעת ההפכים החתים. Don't think that this works only by mitzvot. This works also by averot as well. What I mean by averot, if someone does avera, so the actual avera, he's going to get punished. But walking to do the avera as well, גם זה, every step he walks, he creates also an angel. איזה מלאך? מלאך חבלה. וגם זה goes to his account. הבנו? צריך לדעת, it works both ways. גם לטוב וגם לרע. ואשר מישהו קראו בבית ביושבי בית המדרש, כי ההליכה בין האנשים שלא על מנת לעסוק בתורה, הרי רגליו לנחושתיים הוגשו, ויצר הרע פרס רשת לרגליו. People that go, nothing to do with mitzvot, hang out. Most likely, when you do a hangout, יש לך שם לשון הרע, רכילות, gossipy, it brings shalom bayit issues, ועוד 1,000 צרות שיש. מהרב, rather stay home. מיושבי בית מדרש? הפוך, באשרי מישהו קלה בבית מיושבי בית המדרש. Is it better to be in the house? זאת אומרת, אתה יכול להבין את זה, קלו בבית ביושבי בית המדרש. הבנת? כן. והנה היצר הרע מורה טלפיים ושבעים פנים לתאר את השרץ ואומר לו,
ראוי להיות מעורב עם הבריות בשביל דרכי שלום. One of the ways that the Otzar, he knows how to talk to people. He tells them, listen, you can't be out. You can't be just weird. You got to be in the community. It's very important to be part of the society. You got to be in. You can't be just, outside. You got to be מעורב עם הבריות בשביל דרכי שלום. And also he tells you, ומתוך שהוא יוצא החוצה אל העין, עיניו תחזינה לוידע את מכות הארץ ההיא ויגדור גדרים. Maybe if you go and you see what's going on, you know what to say to people, להחזיר אותם בתשובה maybe, and also you know what to say. ולפעמים מתוך הדברים נמצא דבר טוב, שתדבר דברי מוסר ויראת השם, להשאיר את חברו, maybe if you're gonna come and you're gonna see, and you're gonna talk, maybe you're gonna talk to people, to do good things. אומר לך הרב, האיש הירא, the one who fears השם, לא יובל לו. Don't listen to the יצר הרע. ויהיו רגליו מוליכות אותו לבית המדרש. Let your legs, let your feet take you, drag you to לבית המדרש. כי אין ספק מוצאים מדי ודאי. בית המדרש ודאי תלמד תורה, that's for sure. Going to talk to friends, to people, we drink and we talk also, and also Divrei Torah. Maybe you should come. Maybe you should say also Divrei Torah, on Tuesday night or Wednesday night. כל הסיפורים האלו. אומר זה ספק, מה באמת יהיה שם. So therefore, אל תנסה להיות חכם. יצר הרע knows you very well. Drop, לך ללמוד כמו בן אדם. And don't listen to the יצר הרע. And he's going to use mitzvot. He's going to use mitzvot to give you how to persuade you to come to the wrong directions. ויהיה מה חשב הפסד מצווה שמפסיד מלעסוק בתורה. כי יפה שעה אחת בתורה, because going to the בית מדרש 1 hour, השעה הזאת שווה את הכל. With your friends and hanging out, אני לא יודע מי בדיוק יחזר בתשובה, את מי. אז בוודאי, לך תלמד, עדיף לך. ממשיך הרב ואומר, ומשהו מפסיד שאפשר שיבוא לידי דיבורים אסורים וראיות אסורות וכהנה רעות כנגד השכר שאפשר אולי תבוא איזו מצווה על ידו. לפעמים אומר לך יצר הרע, listen, come, you don't know, maybe if you're going to see someone, you'll be able to get him to come to shul, maybe you're going to bring him to the class, go there. Well, that's ספק, you're not sure if בכלל you're going to succeed. ואולי יש למה דיבורים אסורים ועוד ועוד. Versus going to the בית המדרש ישר, it's a guarantee. So you have over here ספק, and you have ודאי. What's the best thing to do? ודאי. So take the ודאי, and the ודאי is, if you go to shul, if you go to class, for sure you're going to learn. Is it clear? Yeah. Yes. So Speak up. How should somebody act by a wedding? A wedding? A wedding. What do you mean? It's like that's the prime. This all falls into like wedding. Like guy goes to a wedding, goes to chuppah. After the chuppah, there's eating, schmoozing. Did I say don't go to chuppah? No, I did not say chuppah. I said after the chuppah. No, after the chuppah. After the class, you go to the chuppah. Yeah, after the class, you go to the chuppah. Now, Okay. after the chuppah, we go and. Okay, that's everywhere. That's also in business. That's also when you sit down with so your wife every like breakfast or every dinner. It's every time. Lashon hara, it's 24/7. Just when you go to places like this, it's not only wedding. It's every party that you go. אם אדם הוא לא זהיר בשמירת הפה והעיניים, most likely it's going to fall. זה פשוט מאוד. Yeah, but my surah is he saying that person shouldn't just go like. No, the opposite. No, No, Habibi, I don't go to weddings to be hazek anybody. You hazek, you come to shul. So go to Hatan v'Kala. Don't try to hazek anybody. You go to a wedding, halicha is to go to Hatan v'Kala. If that's you go, then every step that you go
since you leave your house and you park your car, every step you go, אתה הולך לקיים מצוות שמח חתן וכלה, זה מצווה. But make sure שאתה רק הולך לשמח חתן וכלה, ויותר מזה, לא. You have to talk to people. You can talk about nice things, just be careful. נכון, אז באמת למה הוא עשה חתונה? אני לא יודע למה הוא עשה חתונה. אני לא יודע. אני לא יודע why, אני לא יודע. You're right, I don't know why if the חתן and the כלה is so happy. אתה לא תשמח אותו, תביא לו צ'ק, זה הוא עושה. גמרנו, חלאס. אל תרקוד, just to give him a check, הוא יהיה מאוד שמח. כשאני הולך לקופה נגמרת, אני רק הולך לשם הזה, מה אני אלך? אני משאל אותך, אני רוצה לדעת מה להגיד. מה להגיד או איך להתנהג? איך להתנהג. אוקיי, בגיל 60 זה טובתו. אוקיי, אני מבין. אז בוא נגיד לך, למה חתן וכלה they throw a party אם הוא כבר שמח? כן, הוא שמח. So why you have to throw a party $250,000? תראה, אני רק התחלתי. So why? כי השמחת של החתן וכלה זה לא רק שהוא שמח איתה, period. His simcha is when he shares his simcha with others. And he wants people to come to celebrate with him. That's his simcha. הבנת אותי? אוקיי, יש כל מיני communities in the world, כל אחד המנהגים שלו, אני לא יכול להתערב פה, אבל יש לך מצווה לשמח חתן וכלה. Now, יש שמחת חתן וכלה, when you know, friends, ונערים עם משתה מגינתם. הנערים האלו, is when they come, his friends, and they jump and they rock, which is beautiful. People 60 years old, they're not going to jump, just give a check in a nice amount, זה גם כן שמחת חתן וכלה. Rabbis, למשל, just by being there, זה הכבוד של החתן. Just by being there, זה כבר משמחת החתן. יש שאלה, האם תלמידי החכמים צריכים ללכת לחתונות, זה ביטול תורה. אם אני אלך לכל חתונה, מתי אני אלמד? נשאר עם הארץ. So they say, הכתוב הפוסקים, just being there, ולהגיד לו מזל טוב, even for a minute or two, עושה איזה ריקוד קטן בקושי, that alone משמח חתן וכלה. זה כבר, בזה הוא כבר יצא את החובה. Because his appearance in the wedding, so also, wow, you know, this rabbi came, and this rabbi came, and this rabbi came. הוא לא צריך יותר מזה לעשות כלום. כי ההופעה שלו, just being there, משמח את החתן ואת הכלה. אז לכן לא צריך שמה להרבות בישיבה, ושעה ושעתיים בבזבוז של זמן, לך תלמד תורה ברה. What about like things that aren't mitzvah on a person, like a bar mitzvah or Hanukkah bite? What about it? Meaning sometimes you have to go לכבד את הבן אדם, you know him, whatever. So You guys, if it's a rabbi or a friend? No, still have a בעיה. but the rabbi is saying here, don't go. Meaning there's no, where am I going? I'm going to mitzvah. לא, קודם כל, לא. If you have a class versus חנוכת הבית, בוודאי you class. No, I'm not going to class. But you could, in that time, you could learn Torah. I'm saying it's לא, זה לא. צריך לדעת ככה. כשאני עושה דוגמה חנוכת הבית, היום אני עושה, מחר אתה עושה. אז the same way when I want people to come ולשמוח בשמחתי, the same way you have to pay back. זה vice versa גם כן. It doesn't work one way. אדם עושה ברית, רוצה שאנשים יבואו. Just know, you're going to have to pay back. זה לא עובד one way. You can't expect people to come and you don't show up. Oh, I'm tired, I can't go now, I'm busy at work. מה זה צריך להיות? You know, people came to respect you, you have to go back and respect back. There's a minimum. אבל צריך להיות נורמלי גם. You don't have to be an hour or 2 or 3. יש את המינימום שצריך להיות, you finish, מכבד, אוכל, מברך, you know, אתה קורא whatever you have to read and go home. אבל not to go at all, זה לא נכון. לא נכון. הבנו? אפשר לחשוב, זה every night שחנוכת הבית. זה קורה פה. בר מצווה, חנוכת בית. נו, מה היה? אין שום מה היה. יש משפחה ויש חברים ויש שכנים. חברים צריך לדעת. יש חבר ויש חבר ויש חבר. יש חבר that you see him every day. יש לך הרבה יותר השפעה. יש לך יותר קשר. So you need it more. יש לך, you see him once in a blue moon, ויש אחד that he wants to fill the house with people. All right, I don't have to be the one. הבנת אותי? נמשיך הלאה. כן, הלאה. אומר הרב, והתלמיד חכם,
לא ישמע לכל מלחשים האומרים, שכן דרכם של תלמידי חכמים גדולי ישראל, שיוצאים כפעם בפעם קריאת חוצות, כגון ביום השישי, או בליל מוצאי שבת, או באיזה יום מימי הקיץ לטייל. האנשים האלה שלוחי יצר הרע הם, וגירי דילה, אף אתה אמור אליהם, הנח להם לגדולי ישראל, שהם ידעו את אשר יעשו, וכוונתם רצויה לשמיים. אומר הרם, פעמים בא היצר הרע, אומר, תשמע, צריך ללכת, שאנשים, תבוא, תשב, Rabbi, we're having a hangout, מוצאי שבת, or Sunday night, we're having a barbecue, maybe we should come. It's nice, it's very important that you should come. נחמד מאוד, לא בשבילי. אם אין תכלית לכל ההנגת הזאת, אומר הרב, אלו שלוחי יצר הרע. This is יצר הרע's messengers. בשביל מה תלמיד חכם צריך ללכת ברבקיו פארטיס? לא הבנתי בשביל מה. תלמיד חכם, belongs to בית מדרש, תשב תלמד. אתם מבינים או לא מבינים? So he's saying for תלמידי חכמים. He says, תלמידי חכמים, they know what to do, don't worry. He's saying, don't do these things at all? מה? What's the advice to the תלמידי חכמים? What's the, I'm not understanding. It's for the rabbis. הלאה. Good. נמשיך. אומר, הנח להם לגדולי ישראל שהם ידעו את אשר עשו וכוונתם רצויה לשמיים ואין איתנו יודע אלא מה שאמרו בתורה, לא יאמרו ספר התורה זה מפיך. אתם יודעים, היה פעם לפני כמה שנים, חכם יצחק יוסף. אתם יודעים מי זה חכם יצחק יוסף, right? Right. So he spoke in a class לפני כמה שנים that תלמידי חכמים that go to weddings ונשארים שם ואוכלים ושותים, זה בושה. זה בושה, I don't want to say חילול השם, אבל זה בושה. תלמיד חכם עושה כל הזמן חתונות ופארטיס. תלמיד חכם צריך לשבת ללמוד תורה, that's your job. התפקיד שלך זה לשבת ללמוד תורה. אתה הולך לחתונה, אתה הולך לכבד יותר מזה, sit down וכל האכילות וכל הזה, מה זה צריך להיות? הוא אומר, זה לא קידוש השם, זה לא קידוש השם בכלל. החכמים צריכים לדעת את המקום שלהם. וזה בעצם מה שאומר, אמרה תורה, לא יאמרו ספר התורה, זה מפיך. Learn, that's your mission. אם אתה לא תלמיד חכם, I'm not talking to you. אבל אם אתה תלמיד חכם, you have to know your place. תלמיד חכם that goes from restaurant to restaurant, and from party to party, וחתונות, מה זה צריך להיות? זה, וואו, ראיתי אותו אתמול חתונה בשערי ציון, אדמוני עשו בכל יעקב, אני פוגש את הרבי הזה everywhere. תגיד לי, זה קידוש השם? ממשיכים הלאה. Certain rabbis have a different job. Like, I told you this is for the rabbis. Hazak ubaruch. It's not for you. Yes. Just like you see him, he also saw you in those places. So he could think the same thing about you. He knows, הוא מכיר אותך, והוא לא מצפה שאתה הרב הראשי, אבל אתה מצפה לראות רב, לא כל עליו חוגג בחתונות. זהו. נמשיך הלאה. וכתיב, now watch this. לא תרפני עד בליעי רוקי. You know what does it mean? Hashem is not going to leave me until I'm going to swallow my rock. מה זה rock? Spit. Saliva. What does it mean? אמרו רבותינו ז"ל, שאפילו על זמן כדי בליעת הרוק, שואלים דין וחשבון לעולם הבא. אנשים wasting their time. ביטול תורה, בשטויות והבלים. אומר, בעולם הבא שואלים אותך, אתה יודע, על כמה שואלים, you know how much to go through in בית דין. How long it takes you to swallow? גם על הזמן הזה, מה עשית? לא תרפני, he's not going to leave me, עד בליעי רוקי. How long it takes you to swallow your spit? גם זה, הזמן הזה יקר. That's how much it's precious. ושורפים שעות על גבי שעות. What does that mean? The time you were smiling, what were you doing? מה זה אומר? על כל שנייה ושנייה, אפילו על בליעת הרוק, הזמן הזה שואלים אותך מה עשית. Like if you stop to swallow, that's what you mean? No. How long it takes you to swallow? That's how much to go through every second in your life, מה עשית.
מדובר על תלמידי חכמים. לא כל בן אדם, אתה אמרת לי זה רק תלמידי חכמים, לא זה כל בן אדם. What if the guy can't handle that much? He can't. He doesn't want to be confused because he hasn't been. He doesn't want to be confused. So you try to learn, but sometimes the guy. Not everyone's built for it. According to this, you have to learn 24 hours. לא, זה מה אתה עושה. כאשר אתה לא לומד מה אתה עושה. Business, because you have to support your wife and kids, fine. חוץ מזה, מה אתה עושה? Between the news and between כל מה אנחנו בכל היום ביום, מגסיפיס ווואטסאפ וכל השטויות. מה עושים אז? What if to help him learn he needs like זה בדיוק מה שהיצרה פה מדבר. That's exactly מה שהיצרה מדבר. He needs. He doesn't need at all. He wants. He doesn't need. What do you want? An outlet. Like, doesn't a person have to have an outlet? Like, you don't want the guy to get like burnt out. Burnt out? I never saw someone who learned Gemara burnt out. While he's learning. Yeah, it happens. But like if a guy, החברים שלך לא חברים שלי. Yes. like if a guy, there are stories that a person he's raised into that world and he learns 8 hours later. He can't anymore. He burns out. Did I tell you to learn 8 hours? No, but you said what a person's doing. Did I tell you to learn 8 hours? I told you when you're not learning. You know what? Better. When you learn, is that a full hour? How about that? Forget about his worries about the cannot and his friends. I'm asking you, when you learn, is that a full hour? I can't say that. Oh, okay. Then let's stop right over here. Okay, forget about hard. I'm asking you, is your hour full hour? No. That's it. It's not. We schmooze, we take the phone in the middle of the class, the rabbi doesn't see, he thinks he doesn't see. Okay, so forget about after the class. When you learn, is your hour 60 minutes or it's 45 minutes, 42 minutes? You don't know, so that's a problem. So how about this? Let's focus about when I learn. Is my hour full or my hour is not full hour? That's it. So let's not worry about, 8 hours. I'm not talking about 8 hours and 10 hours. I'm out of the Kollel with you now. I'm telling you, when you learn, is your hour full hour? If not, that's a question mark. That's it. What should a person do about downtime? Should a person have downtime? אם אדם, listen, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא, also, מה רבו מעשיך השם? אדם צריך גם כן ללכת, taking a walk, it's very important. אדם שהוא הולך, זה גם כן עבודת השם. Taking a shower, זה גם כן עבודת השם. Turn everything to עבודת השם, fine. But don't kosher Yotzer Hara and tell me that's part of your Avodat Hashem. Like Zohar thinks, as a headache behind it. Sitting on the couch, he's just sitting on the couch. He needs 10 minutes. Relax. If you work the whole day at 10 minutes, I give you 15 minutes. Why only 10 minutes? But when you do nothing, and after the 10 minutes, and the 15 and 30 minutes, an hour, Ma'achshav starts to fight with his wife. זה כל הצרות. הבנת? זה מי שהחברים שלו שהוא לא יכלו, אומר לי. לא יכול. אוקיי. נמשיך הלאה. What's the midah כנגד midah that someone does ביטול תורה או כלי מותו כחלים? מה אתה אומר? What's the midah כנגד midah? You mean, do you want to know about the Gehenna של Gehenna? Yeah. But I'll leave it for a different class. But you and Avi Heber. הלאה, נמשיך הלאה. אומר לך הרב, ואין לך טיול טוב מבית המדרש. שאמרת אבי היבר. You were worried about the tiyul b'kites. Hold on. We just spoke about the tiyul, right? אומר, ואין לך טיול טוב מבית המדרש. שהוא פרד... מבית המדרש. From? You don't have a better. I told you, it's a special class. ואין לך טיול טוב מבית המדרש שהוא פרדס לצדיקים וגורם להם לטייל בגן עדן. They don't need anything. The best trip זה סיבוב בבית המדרש. זה הטיול שלהם הכי טוב. אתם מבינים את זה? עכשיו, מה הכוונה? אני רוצה להסביר לכם את זה. שלא תחשבו שצדיקים לא הלכו. בוודאי שהלכו. אבל הם לא הלכו because they tried to run away. They needed a break, but the break was
to get charged and to go back לטייל בבית המדרש for the next 9 months, 10 months, 11 months. Yesh Hazon Ish, I want to Hazon Ish. He brings down how come in the Shas you have Gemarot, you got 2, 3, 4, 5, 6 pages, Gemarot, gosh, short, and math, sugiyot, and questions, and svara, pitom from nowhere, stories for 2 pages. מה קרה? אומר שתדע לך, that at the time of the Gemara, יושבים עמלים that we cannot even imagine what type of toil of Torah they had. So now they need to rest. למדו אגדה. הבנתם? למדו אגדה. That's the rest. Yeah. Okay, we need to rest? Okay, יאללה. בוא נביא את המדרשים. אבל לא rest, הולכים עכשיו פה to the gym, עושים exercise. הרסט שלהם היה אגדה, לומדים אגדה. לומדים את הסטוריז של... And by the way, the stories, האגדות של הש"ס, פעם ראיתי בשיר הגאון אומר, so over there, it's hidden אור הגנוז של התורה. In the אגדות of the ש"ס, over there is hidden the אור הגנוז. You can imagine. So, if they want to rest, they go to the אור הגנוז. So, above the אור הגנוז היה, הלימוד העמל, the toil. אתם מבינים את זה? נמשיך הלאה. Is there a problem to go to the? Huh? Someone goes to the gym. If you go. לך מותר. הלאה. ויישא קל וחומר מאדם שהוא תלוי בפועליו או בחיבונותיו, שאינו חושש לכבוד הבריות, ואינו הולך בין האנשים ולא לטייל. He says, let me ask the Mr. Accountant over here, do you go, when you have the season, do you have time to go to trips? או מה אתה עושה? Do you go to gym? Yes. יפה מאוד, זה עדיין לא ראיתי. אבל אומר הרב, אדם שהוא עסוק בחשבונותיו, you know, and he's busy, and tell him, listen, come, we want to go for hangout. Habibi, I can't, I'm busy. You don't see him as a weak person because he's busy, making money, and he's making a lot of money, right? And he's busy. Tell him, listen, you got to be involved with the people. Why is this any different from the one who learns? When he tells you, listen, I'm busy, I'm learning, come on, chill. You don't tell the guy who's in business, come and chill. למה לא? כן וזה לא. הבנתם? כי זה יצר רע וזה יצר טוב, זה ההבדל. זה האמנות שלו. ה-learning זה האמנות. יפה מאוד, so why is this any different? If you do it there, you can do it there. Meaning, if you treat them equally, then like if you're חשבונות, you go. אני לא זוכר אותך הולך לג'ים, אז מה השאלה בכלל? מה? אני לא זוכר אותך הולך לג'ים. כשהסיזון מגיע, אין ג'ים, אין כלום, אתה עובד עד 11, 12, ברוך השם. יש ג'ים, אבל אתה לא בג'ים. נמשיך הלאה. כל שכן, אנחנו שהיום קצר והמלאכה מרובה ארוכה מארץ מידה. Do you know what you have to finish? לא יחיה גבר שנים אלפין. If you live another 2,000 years, you're not going to finish Torah. והזמן יקר, הערך. Time is precious. בכל רגע שיפסיד, הוא פסדה גדולה דלא הדרה. Every minute, every hour, every class that you don't go and you did not go, תדע לך, the loss is forever and you cannot bring that hour or minute or class ever again. זה הפסד לעולם, זה נצח, that's it. אדם מת מן העולם, לא חוזר. זה שיעור שלא חוזר, זה שעה שלא חוזרת. אין, הלך השעה, you can never bring it back. אז מה התוכנית היום בלילה, אמנון, בשעה 8:30, what you plan? You're smiling, it's a good sign, let me hear. כתוב, פקודי השם ישרים משמח הלב, אם אתה שמח, it means something is good, you know, it's going to happen tonight. בעזרת השם, I love how everything we blame Hashem. Listen, we have to listen to help the wife sometimes. Did I say not to help your wife? You guys from 5:30 till 8:30 to help. מה הבעיה? הבנת? חזק וברוך. וכבר כתבו חכמי המוסר, שזה דומה למי שאומרים לו, do you know למה זה דומה? לאדם אומרים לו, תשמע, קח לך אוצר גדול של זהובים. Come, let me take you to the treasure. Count golden coins.
every coin you count, it's yours. ומנה אותם, תספור. וכל מה שתמנה, יש שלך. תגיד לי, הוא פתאום הוציא את הטלפון באמצע, אז אני תכסר פה, נדבר את אשתו פתאום. אין זמן. מה עם הילדים, מיסטר אמנון? Good. אומר הרב, ולא ינום ולא יישן ולא יעף ולא ייגע. He's not gonna rest, not gonna nap, he's not gonna... הוא לא אפילו, לא יעף, הוא אפילו בעיניים, הוא לא... he's not even gonna ככה חדרים, אלו שפעם ככה חדרים ככה, נופלים כזה. גם זה לא יקרה, דוזי שום דבר. להיות מונה והולך בכל כוחו, every second, boom, 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 he knows, whatever I count, it's mine forever. נו, על אחד כמה וכמה להרוויח חיי העולם הבא. והעולם הבא זה נצח. What is 70 years compare to נצח נצחים? אתם יודעים מה זה נצח נצחים? I once told it to you. מה זה נצח? I think the Ramban explains, he gives an example, מה זה נצח? Imagine, יש לך פה גרגירי חול. אתה יודע מה זה גרגירי חול? Sand, grains of sand. How much you over here, אמנון? כמה? Million. פה יש לי פה מיליון? Yeah. I do? Okay. Sand? Sand. Probably, no. What? Grains. I never. No, more. Like 100 millions, like he said, millions. Millions, millions. Do an experiment. תשמע, אין לי בעיה. 2, נגיד. כמה זה? Million. יאללה, נגיד מיליון. אני פה רבע, חצי מיליון, פה חצי מיליון. יאללה, גם טוב. אתה לארג'. Good. כמה זה, אם אני, how much grains if I flip the whole room over here? Zillion. Zillions. No. Infinity. How much if I fill this whole building up to the roof? How many grains do I have? Well, eventually, well, bajillion million. יפה מאוד, עברת את זה. How much is if I fill the whole Brooklyn? Wow. New York. אתה לא עונה לי. The super bajillion. סופר. כל אמריקה. כל אמריקה. כל העולם. מהקרקע עד השמיים. And there is a bird who comes every year, takes 1 grain out. How many years is it going to take the bird to empty the whole world? When you calculate it. כמה שנים? אומר הרמב"ן, וזה לא התחלנו, מה זה נצח? Wow. לא התחלנו. מה זה נצח? Meaning, if you have a bird that comes every year to take 1 grain out, how many years is it going to take it to empty the whole world? ולא התחלנו, מה זה נצח? An hour Torah, an hour, 30 minutes, this you take with you, לנצח נצחים. What is 70 years? בלש. אתה כבר באוברדרפט, מותק. Very close to 7. אתה כבר באוברדרפט, זה בעיה. I think the problem is that I have. How do you, איך אתה מכחיש את זה? מה זה העולם הבא? Meaning, if you really have this in your brain, or normal in your brain. I don't have any brain, I live it 24/7. Okay, the rabbi. אולי, לא, זה לא רבי, זה לא רבי, תהיה כמוני. תהיה כמוני. שאני חי כל הזמן, מה, אתה יודע למה קשה לה, בוא נגיד לך משהו. אתה יודע למה אנשים, they get hurt feelings, כל הדברים האלו, אין להם משהו גדול לחיות פה. אין להם. So every little things they fight over, they get hurt over, it's the babyish. And they don't see the big picture. When you see the big picture, all this nonsense, מי יש לו זמן לריב על השטויות האלו? Who has time? בעל ואישה רבים, על מה אתם רבים? על מה? Who has time בשביל כל השטויות האלו? הוא לא מדבר, והיא לא מדברת, והילדים, וכל הצרות האלו למיניהם. For what? What for? כשאני רואה את the big picture, עולם הבא. What is it? מחילה. What is it? תעיין ברמב"ם הלכות תשובה. זה לא מקום של זה. תראה את without having that sense of what it is באמת. Because if someone really has it, I'm not going to work today. And lema, for what?
go to work for an hour, that's it, נגמר הסיפור. לא. בית המדרש. יש מצווה להיות נורמלי גם כן. No problem, be normally 3 or 4 hours a day. People do it. People are in kollel, מה הבעיה? אין לי בעיה, אתה מוזמן לבוא לכולל. No, that's what I'm saying. אתה מוזמן. If someone אתה מוזמן לבוא לכולל. But again, obviously I'm not there. אוקיי, so... That's what I'm asking. So what? אז תלמד, מה זה תלמד? תלמד מה התכלית של האדם בעולם הזה, מה התכלית שלך? אני שואל אותך, אני לא יודע מה העולם הבא, אני שואל מה התכלית שלי פה. לפני העולם הבא, מה התכלית? What's my purpose? I come here for 70, 80 years, אני שואל לעצמי, למה? מה? אני נולד, יש לי בעיות already. הולך לישיבה, יש לי בעיות, מתחתן עוד בעיות. ילדים עוד בעיות. אז מה? גם, ביחס זה לזה, יש יותר צער וכאב מאשר עונג ב-pleasures. מי שהפוקוס שלו עולם הבא, everything בעולם הזה means nothing to him. אז כל רגע זה עונג. כל רגע זה עונג. Because I'm investing every second, I'm investing, אז כל רגע זה עונג. אבל אם אני מסתכל על הנאה, מה זה, people, when they look at pleasures and I want to enjoy life, in their mind is trips, going to the beach, pina colada, corona, tequila, sombrero, Mexico כזה, אתה מבין את זה? אז הוא עובד 7 חודשים to enjoy a week or two. But through the 7 months that he works, כמה צער יש לו? With the workers and bills and his wife and tickets and the taxes and the kids and the son-in-law and the daughter-in-law and the grandchildren and babysitting. עזוב אותך, אין לי כוח, עזבו אותי בשקט. I want to rest a little bit. הגיע הזמן, אני רוצה קצת ליהנות. So 7 חודשים versus a week or two, מה זה? זה כלום. אז יש לך יותר צער ועוגמת נפש than sitting there. And guess what? I went to Mexico and it rained for 3 days. And my trip messed up. אז אני לא רוצה להגיד את האישה, אנחנו בעזרת גברים, לא בעזרת נשים. אז בעצם, even the trip alone, זה לא הכי 100%. אז מה בעצם הנחה? אז איזה הנאות יש לנו פה? אבל אם אני חי, שכל רגע I'm investing, so כל pain זה נצח. It's worth it. מישהו פגע בי, אדרבה. אני מעביר אותה, so I become a better person. אני מעביר, אני מוחל, I don't take grudges, I don't take a revenge. So everything that comes to me in the way, and I bumped into, it's not a step down, it's a step up. מי שחכם, רואה את זה כל הזמן. So every problem in life, it's not only a challenge, but it's to shape me to become a better person, an easy way, an easygoing person. Adam shema'avir, Adam shemohel. You become more an angel than an animal. כשאני, מישהו אומר לי משהו, I want to punch him, I want to give him back. אתה לא יותר מלאך, אתה יותר בהמה. אבל אם אני מעביר ואני מוחל, אני יותר מלאך. אז אני יותר צדיק. אני יותר אוהב אנשים. I see that the whole world is a place that every place I go to, I could just gain coins. I could get tokens. You have the games, right? They give you coins in the middle. If you jump on, you touch broom, you get 500 points. Right? Mario, this is us. יש אנשים שרוצים להיות בבית, ותעזוב אותי מן העולם. זה לא אדם בריא. שאדם, he faces life, and he faces the challenges, and everything on his way, it's only gain. He gains every minute. אתה מבין אותי? אז אם יש קצת בבית, זה קצת איזה מתח, אדרבה. אז זה מידות טובות, שאני עובד על המידות שלי. אישה היא לא אישה רעה, זה עזר כנגדו, היא עוזרת לו. הכנגדו, זה העזרה שלו. רבי חנניה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך.